দেশে তৈরি পিপিই রপ্তানি শুরু করেছে শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো। পিপিইর প্রথম চালান আজই পাঠানো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এই মুহূর্তে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছেন সহকর্মী রুহুল আমিন। সেখান থেকে জানবো এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে। রুহুল, হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানটি কি শুরু হয়েছে কিনা? They're sanitized with automatic systems. We've got places where they're able to wash. Their temperatures are checked at a number of places. If we find a problem, we've tied up with the hospital nearby, which is named after the Prime Minister's mother. It was set up by her, managed by, and they've set up a world-class testing facility. And then we've got a quarantine facility where we have beautiful rooms in a good setting with oxygen, 2 doctors. So I think, we are working well with the workers. We've also sent our teams to the villages from where they come. Most of them are coming from nearby. And also educated the villages on how they should move and so on. So the idea is that, we are trying to keep 40,000 workers safe. And so that's where we are now. Where are we going? The next step, there's a company called Jest Fashions. It's a Chicago-based company with very dynamic people. Some of their supporters are former chief executives of Fortune 500 companies in the US. And we are looking to put a hub in Detroit for PPE manufacturing. We are getting a lot of support from Detroit City and also from the state. And Jess is already in business working with them and supplying them. So the idea will be that what we learn here, we'll be able to set up put an operation right there in Detroit and then grow it. Very soon, we are going to have a major business, which I'm looking forward to, with NHS in the UK. And in that also, even their health secretary, Mr. Hancock, is involved, so that, we are able to do that smoothly and hopefully save a lot of lives in UK. So thank you very much. I would now request Mr. Najmul Hassan, Member of Parliament and Managing Director of Beximco Pharma, to come and say a few words. Thank you very much. My fellow Member of Parliament, Muhammad Shahriar Alam, Honorable State Minister for Foreign Affairs, US Ambassador, Mr. Al Miller, Chairman Jonathan Bank, my colleagues from Beximco, and representatives from the media, distinguished guests. A good morning and Eid Mubarak to all of you. It is indeed a historic occasion for Bangladesh as we join the club of world-class, large-scale PPE manufacturing countries. We are commencing export of 6.5 million gowns to one of the most regulated markets of the world, in the United States of America. In fact, COVID-19 has almost crippled us. We are not allowed to go back to our work. We are passing through an unprecedented time, and I have never experienced anything like this in my entire life, and I'm sure everybody present here will share the same experience. But we have to fight back. We must strive to get back to a normal life as soon as possible. By the way, I have never attended any such event on Eid Day either. But this particular event really gives us a good reason to be present here today as part of our Eid celebration. Global shortages of PPE has made headlines throughout the world during this COVID pandemic. Beximco proactively took the initiative to supply
world-class PPEs to the local healthcare providers through import. But the demand was so high that it was really impossible to import and meet the local demand. At that juncture, Beximco took a very bold decision to try to manufacture these world-class PPEs locally. And today, we are not only meeting the local demands, but also exporting to other countries of the world, including our friends in the United States. Bangladesh, and here I would first like to congratulate Mr. Naved Hossain and his team, the PPE division, for their outstanding achievement. I'm also happy to note that Beximco Pharma has helped them in some of the technical aspects of manufacturing those PPEs. Bangladesh starts a new journey, a new chapter today, and I believe this journey will continue to expand. And US will always remain as one of our most important partners, always. My sincere gratitude to the Janata Bank management for their wholehearted support in making this happen. I would also like to thank our government for their wholehearted support in providing us the opportunity to, or creating us a new avenue for us in this new venture. Thank you all and wish you a very, very good day. I will now sort of request Dr. Jamaluddin Ahmed. He is the chairman of Janata Bank, and Janata Bank has been with Beximco from the inception and the start of the journey, and without them we could not have reached where we have reached today. So I want to thank Janata Bank and request Mr. Jamaluddin to say a few words. Thank you, Beximco Pharmaceuticals and Beximco Division. Actually, Beximco is the oldest client of Janata Bank. I have been appointed as chairman since last August. So they are our client, and we take the opportunity that today the Eid holiday, and this day they are exporting this PPE to the United States, a highly regulated market where nobody can enter without the approval of the authorities, regulatory authorities. So here I want to say that we will continue to support, and government is sanctioning. Government is very much favorable and providing the incentive packages to the industries, those who are in the export. And Beximco Pharmaceuticals is one of the important factory here in Bangladesh, US FDA approved. So we are working with them. We feel proud that Janata Bank can help at this moment of juncture of time. So today our State Minister for Foreign Affairs, he is here, and Beximco authorities are here, and American ambassador is here. So we take the opportunity that we are going to finance the other exporters also in the similar way, those who will be interested in the export business of Bangladesh, because economic machine should run, and if somewhere any organization anywhere there is a bottleneck, then the whole economic machine will be collapsed. So in that case we cannot afford to do that. In this regard, all the banking industry is facing the challenge, and we are ready to accept that challenge. Thank you very much for inviting us here. So I am very grateful to His Excellency Early Miller, US Ambassador, for agreeing to grace this occasion with his presence, and at a time when very few diplomats venture out of their house to actually come to the airport and join us in this celebration. Thank you, sir. I would request him to come and say a few words. No, thank you. Assalamu alaikum and Eid Mubarak
during this special time, I wish you, your families, and all the people of this precious and vulnerable world we share and must protect the blessings of peace, hope, and love on this special occasion. And what a special occasion. To do this event on this day is very moving for me, and I can't think of a place I would rather be. There's so many VIPs here, I won't list them all, but I would like to give my thanks to State Minister Alam, Chief Executive Hussein, members of Parliament, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. Again, thank you for including me in this very important occasion. What a pleasure to mark the first major shipment of PPE to the United States. An important partnership between the Bangladeshi company Beximco and the U.S. firm Haynes Brands. The United States welcomes Bangladesh's world-class, large-scale PPE production to the global marketplace. The Beximco-Haynes partnership is another great example of how our two great nations are combating the COVID-19 pandemic. This all happened in less than 2 months. Imagine, 2 months from the request from the United States, Beximco and Bangladesh was nimble enough to turn production lines around so that we can put badly needed PPE on this aircraft behind me and send it to the United States. That's absolute bureaucratic and entrepreneurial light speed. And my congratulations to all those who made that happen. It's a wonderful example of a partnership between our two private sectors and between our two governments, as Bangladesh is introduced into the highly regulated medical supply chain, which you made it work. And my hat's off to you. And the aircraft behind me is evidence of this great success. My country and U.S. hospitals and healthcare workers will benefit from high-quality Beximco gowns, while Beximco develops new lines of business to keep people employed and benefit the Bangladeshi economy. So it's a win-win for the people of Bangladesh and for the United States. And this is just one example of how our nations are working together to stop the spread of the COVID-19 pandemic. I'm proud the United States was one of the first countries in the world to assist Bangladesh in this regard. As of today, the U.S. government contribution for COVID-19 response to Bangladesh is more than $25.7 million US dollars. And this builds on over $1 billion the United States has supplied to Bangladesh over the last 2 decades for health care and health support and the well-being of the people of Bangladesh. These are challenging times for all of us. Cooperation like this exemplifies what we need to do to address these challenging times, to build on the strong people-to-people ties and the enduring friendship between our two remarkable nations. It's the only way we're going to get through this together as a global community, bolstered by the same values that we celebrate on this special day: peace, hope, and love. Dhonabad, and thank you. Yeah. So finally, I would request His Excellency Shahryar Alam, State Minister for Foreign Affairs, and again thank you very much that in these difficult times to take time to grace this occasion. I would request you to come and say a few words. Thank you. Thank you, Mr. Navid. Honorable Member of Parliament, Mr. Najmul Hasan Papon, Excellency Ambassador of United States of America, Mr. Al Miller, Dr. Jamaluddin, the Chairman of Janata Bank, friends from businesses and media, representative of Civil Aviation Authority and customs officials, friends. Assalamu alaikum, and a very happy Eid Mubarak to all of you. I think I'm speaking in front of a microphone after long 90 days or so, and that too at a very special event, probably the first time in the history of Bangladesh, and it just signifies and exemplifies the deep-rooted bond between these two fantastic countries, Bangladesh and United States of America.
I would like to say a few words in Bangla, and I'm sure our journalist friends would love that. And I'm sure by now our other friends has picked up some ability to understand Bangla as well. আমি ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই বেক্সিমকোকে। বেক্সিমকো বাংলাদেশের ব্যবসা জগতে স্বাধীন বাংলাদেশের পরপরই বাংলাদেশের মানুষকে অনেক দিয়েছে, মানুষকে ব্যবসা শিখিয়েছে, যারা তরুণ উদ্যোক্তা তাদেরকে পথ দেখিয়েছে, আর এর পাশাপাশি অর্থনীতিতে অবদান এবং কর্মসংস্থানে অবদানের কথাটা নাইবা বললাম। এখন পৃথিবী গত 3 মাসে হঠাৎ করে পাল্টে গেছে। কতটা পাল্টে গেছে তা আমরা এখনো কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছি না পুরোটা, কিন্তু ঘটনা ঘটার সাথে সাথে বা তার পরপরই আমাদেরকে নতুন একটি নর্মাল বা নতুন পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। সেরকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ, আমরা সেটি জানি, কিন্তু সেই বাংলাদেশ মাত্র 2 মাসের মধ্যে এত ওয়েল রেগুলেটেড আর হাইলি রেগুলেটেড এবং সেন্সিটিভ একটা হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট বানিয়েছে, যেটা 10,000 নয়, 1 লক্ষ নয়, 2 লক্ষ নয়। What's the volume you said, Mr. Navid? Is 6.5 million pieces, and part of that shipment is not enough for even a wide-body 777 aircraft. So my congratulations to everyone involved who actually created this history. আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা সকলে সেটা জানেন। এবং পোশাকের, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যেটি বাংলাদেশের রপ্তানির বা বাংলাদেশের অর্থনীতির 3টি মূল ভিত্তির একটি, তার একটা বড় অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পিপিই যাচ্ছে এবং আমার মনে হয় it was a very natural choice and a very natural destination as well. এটার মধ্যে দিয়ে অন্যান্যরা শিখবেন, অনুপ্রাণিত হবেন। বাংলাদেশ যে তৈরি পোশাকে $30 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করেছে, সেই 30 বিলিয়ন একদিনে আসেনি। এটা শুরু করতে হয়েছিল কয়েক হাজার, কয়েক লক্ষ পিস দিয়ে, যেটি এখন 30 বিলিয়নে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই শিল্প একটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর পশ্চিমা দেশগুলির অনেক দেশেই অনেক ক্রেতা বাংলাদেশ থেকে পোশাক ক্রয় করে সেই কার্যাদেশগুলি স্থগিত করে দিয়েছেন, অথবা পোশাকগুলি গ্রহণ করার পরে সেগুলির যথাযথ মূল্য পরিশোধ করেননি। আমরা সেই সব দেশের রাষ্ট্রের সাথে, সেই সব দেশের সরকারের সাথে এবং প্রতিনিধিদের সাথে সংযুক্ত আছি। আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় আছে। আমরা অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, যে সকলের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে, যে এরকম কঠিন একটি সময় আমাদের প্রয়োজন একজন আরেকজনের পাশে থাকার। সেখানে চুক্তিবদ্ধ বিষয় থেকে সরে আসাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়। আমাদের সকলের যে সমস্যা, এটা সকলেরই, এবং এই সমস্যাটি চিরস্থায়ী হবে না ইনশাআল্লাহ। এই সমস্যাটি সাময়িক। আমরা নিশ্চয়ই একটি ভালো সময়ে ফেরত আসব এবং সেই সময়ে ব্যবসায়িক সম্পর্কগুলি আবারও সুন্দরভাবে শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আমরা আশা করি। আজকে আমরা গতকালকে দেখেছি জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দিয়েছেন এবং তিনি খুব সুন্দর ভাষায় বলেছেন যে জীবন এবং জীবিকা এটির যে একটি সুন্দর ভারসাম্য, এই ভারসাম্য রক্ষা করে আমরা যদি চলতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত এবং যে লক্ষ্য ছিল সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলা গঠনে আমরা এগিয়ে যাব। পৃথিবীর সকল দেশই এই জীবন এবং জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছে, আমরাও সেটি খোঁজার চেষ্টা করছি। তবে এটা মনে রাখতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষাতেই, যে সকলের নিজস্ব সুরক্ষা নিজেকেই দেখভাল করতে হবে। আমরা কাজে থাকব, কাজে যোগদান করব, যে কাজগুলি আমাদের জন্য বলা হয়েছে সরকার থেকে, যে এই কাজগুলি এখন করা যাবে, ধাপে ধাপে করা যাবে। আমি এই বিমানবন্দরের প্রতিটি কর্মকর্তা, কর্মচারী যারা গত 3 মাস ধরে এরকম কঠিন একটি সময়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, বিদেশ থেকে আমাদের প্রায় এই লকডাউন পিরিয়ডে প্রায় 14,000 বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আটকে ছিলেন, তারা ফিরেছেন। আমি এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করেছেন তাদের কাছে একটু সময় চেয়ে দিয়ে আমি এই সুযোগে তাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এবং বিশেষ করে আমার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যারা এটা সমন্বয় করেছিল, তাদের তরফ থেকে আমি সকলকে সিভিল এভিয়েশন, বাংলাদেশ বিমান এবং বাংলাদেশে
যত প্রাইভেট অপারেটরস আছেন সকলকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আর বক্তব্য বাড়াতে চাই না, অনেক লম্বা হয়েছে। বাড়িতে আমাদের প্রিয়জনের অপেক্ষা করছেন। আজকের এই সুন্দর একটি দিনে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন বেক্সিমকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ফেমা আমাদেরকে করে দিয়েছে। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। অ্যান্ড আই এম শিওর সামনের দিনে আমরা এরকম আরো অনেক কিছু দেখব যেটা মানুষকে নতুন দিশা দেখাবে, নতুন পথ দেখাবে এবং অন্ধকার টানেলের শেষে আলোর মুখ দেখাবে, যে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবীর 800 কোটি উপরেরও মানুষ আবার নতুনভাবে জীবিকার তাগিদে, জীবনের তাগিদে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে সামনের দিকে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যাবে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে আবার ঈদ মোবারক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Finally, I want to take this opportunity to thank the civil aviation authorities, also the director of Shah Jalal Airport. Without their support and collaboration, organizing this event would not have been possible. I want to thank Dawn, who from the US Embassy, who worked very closely with myself and my team to make this, and I want to thank the Beximco team, who actually is responsible for shipping this 6.5 million pieces. I congratulate them, and I congratulate the pharmaceutical team, and all the 70,000 people who work in Beximco. I think for all of us, it's a very proud day. Thank you very much. We will now just go to a pallet which is going to be loaded onto this airline. Most of the pallets are already on. We requested them to hold a last one, and we can take a picture, and then after that we can disperse. So again, thank you very much for everyone for coming and celebrating this with us. বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবিলায় দেশে তৈরি পিপিই রপ্তানি শুরু করল শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো। পিপিইর প্রথম চালান আজই পাঠানো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে, যার হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি আপনারা আনুষ্ঠানিকভাবে দেখছিলেন সরাসরি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে, যেখানে বেক্সিমকোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার।